Our honey is very, very flavorful, and it's forest honey, so it comes from a variety of flowers. And we have organic certification, which is we're quite proud that we have achieved that organic certification standard, and we get audited every year for the organic certification. And the organic certification, we are actually certified as wild collection. So wild collection means our beekeeping is natural beekeeping in the forest, and the bees swarm, find the hives. It's not managed, but people kind of putting bee swarms in beehives. So it's all natural, and some of the clients that have come here were very, very impressed with the forest and the traditional natural beekeeping. And I think that kind of carries into the flavor. Upendo Honey is special because it exclusively comes from protected areas, so from forest reserves and from game reserves, where there's no agriculture, no livestock, no interference from any other human activities. I think we are in the area that has the most potential for honey production, because it is the area where there's the biggest areas of contiguous forest left. So the western part of Tanzania, and we are buying from Geita district down to Chunya district, and there's a lot of large protected areas in there. So it's the biggest area of forest. Other areas might be around Iringa and Njombe area, potentially. There's also other areas that are not necessarily for organic honey production, but still big honey production, like Iringa, Dodoma. They're also good areas for honey production. Singida also. Well, I think Miombo Woodlands, number one is that they cover such a big area, and they have a very big variety of trees, which are flowering, and they also they're flowering at different times of the year. So you have several seasons for honey. We have 2 different seasons, and each season has a very specific honey. In the June-July season, it comes from a tree that's called Jurbarnadia, and 80%, the pollen is 80% that tree. In the October, November, December season, it's a very dark honey, and it's from a larger mixture of trees. And some of the honey in some areas is also honeydew honey. Mimi nimeanza kuja huku polini nikiwa kijana tangu mwaka 67. Na nimepata faida kuhusu na hii asali. Nimejenga nyumba kupitia hii asali, kama nyumba 2-3 hivi kupitia hii asali na kilimo. Upendo Honey ndio ambacho imetuinua zaidi kwa hapa, na tuliomba zaidi aendelee, sababu kutoka ambapo tumeanza hatujapata bei ya namna hii. Ambacho nimeona zaidi ni wepesi, ambavyo zamani tulikuwa tukifika hapa kutoka polini huko unakuwa tena mikiki za kuchuja asali, lakini sasa hivi imekuwa ni wametuboresha zaidi. Unafika tunaipanga vizuri, unakaa na unapumzika. Hiyo ndio imekuwa unafuu tena wa mfugaji. Si ananua pamoja na masega. Ilikuwa kama kipindi kile mkitoka poni mnalala saa 6 saa 7 usiku. Lakini sasa hivi ni jioni mnalala saa 2 mmeshapumzika. Hii changamoto zaidi ya huko polini kubwa ni kuhusu wanyama, lakini wanyama sio wakali. Tunachokiogopa sana zaidi ni nyoka. Sababu nyoka uwezo ukamuona, unaweza umefika kama hapa na hapo ndio unashtuka, lakini mnyama unamuona kwa umbali. Tembo kama tembo ndio kabisa unamuona kama kule ni mkubwa. Simba na yeye kwa kuwa anatembea kwa kunyatia, ni rahisi kwa kumuona kuliko ni nyoka.
what is important for bees, like when someone sites a beehive, is that there's food available, like flowers, nectar and pollen, and they also have access to water. That's important for them. And then the kind of honey you get, that then depends on whether it's forest or agriculture or stuff like that. But the bees themselves, they're happy in the forest, obviously, but they also forage in other areas. Log hives have a very good productivity and you can harvest them sustainably. That's another important thing that we are looking at, whether you can harvest sustainably. Tukija katika upande wa ubora wa asali, cha kwanza tunaangalia asali inapotoka. Sisi tunaangalia asali hai. Anafugia katika misitu ambayo ni hifadhi. Kule anaingia kwa kutumia kibali, ambako hamna shughuli za kibinadamu, hasa kilimo wala ufugaji. Inapokuja sokoni, ametumia usafiri gani au usafiri gani? Usafiri aliotumia amesafisha. Anapofika sokoni, sisi kama field officer tunaangalia mambo yafuatayo katika asali. Tuna refractometer, tunapima wingi wa maji katika ile asali. Asali ambayo imekomaa inaanzia 19 kushuka chini mpaka 15. Ikiwa zaidi ya 19 hatuichukui kwa sababu inakuwa haijakomaa na asali yake inakuwa sio bora. Tunapoangalia maji pia tutaangalia moshi. Isiwe na harufu ya moshi ile asali. Kwa hiyo tunapokuwa tunaangalia lazima tuinuse ile asali. Na ndio maana unaona kila mfugaji huwa tunamsajili, kwanza tunampatia mafunzo, pia tunampatia na kakadi. The bucket comes out of the warehouse here, goes to the beekeeper, it gets traced. The beekeeper brings it to the market, it gets traced. We know that we bought this honey in this bucket from this beekeeper. Our field officers go to the beehives in the field to make sure that what the beekeepers tell us is actually also happening, how they're harvesting, how many hives they have. We can trace all the honey that comes into the factory, but also all the honey that goes out of the factory. So if any of our customers has a complaint, we can then go back and trace it. Tuna aina ya mti unaitwa mninga, tuna aina ya mti ambayo unaitwa mkurungu, tuna aina ya mti ambayo unaitwa msongati, lakini pia tuna aina ya mti unaitwa mbanga. Hii miti kwa uchache ina asili ya moshi mkali sana. Tunawashauri watumie hasa aina ya miti jamii ya miombo, ni nzuri zaidi kwa matumizi ya uvunaji wa asali. Miti hii nayo pia bado tunawashauri wafugaji watumie ikiwa imekauka, inaelekea kama kuoza. Hii ni nzuri zaidi ukiweka katika bomba moshi na kuwasha moto wako, moshi unaotoka mule unakuwa ni moshi laini. Tunaposhusha mzinga kutoka juu na bahati mbaya tunakuta mzinga huo pengine ulikuwa na nyuki, lakini nyuki wamehama kutokana na sababu mbalimbali, pengine wadudu ama kuna uchafu wa aina mbalimbali. Porini huku tunatumia majani ambayo si mabaya zaidi, ni majani mazuri na laini. Tunatumia kwanza kusafisha kabla ya kupitisha moto au kupitisha maji ya moto, lakini hasa kwa kiwango kikubwa porini tunatumia sana moto. Tunaweka, tukisha safisha mzinga wetu, kutoa huo uchafu wote, tutapitisha huo mzinga sasa ndani ya moto ili kupata joto, kuondoa uchafu wote uliokuwemo. Baada ya kusafisha hivyo, tutarudisha mzinga, tutaufunga vizuri na kurudisha juu. Kwa kazi zilizopo hapa na watu wengi au wafanyakazi wengi ni wa jinsia ya kike, ni kitu kizuri kwa sababu wanasema ukimsaidia mwanamke ni sasa umesaidia watu wengi kwa ujumla. Upendo Honey imewapa fursa wanawake wengi, maana kuna wamama wengine wako majumbani, hawana kazi yoyote, wanategemea kwa waume zao. Kwa hiyo Upendo Honey imeona itoe fursa kwa ajili ya kuajiri wanawake, na pia wanawake tuna sifa nyingi, tukipewa kazi tunafanya kazi. Wanasema mwanamke anaweza akaconcentrate kwenye swala moja. Mfano tuchukulie kwa watu wanaochakata ndani. Watu wanaochakata ndani wakipewa kazi ile ni kuchakata tu,
ni Mungu katupa kipawa cha kujichanganya na kufanya kazi zaidi. Ni kile kitu ambacho unaweza ukampa mwanamke kazi fulani afanye, akafanya kwa umakini na kwa wepesi na kwa uharaka zaidi. Kwa hiyo tuchukulie mfano watu ambao wanachakata asali, processing. Ni watu ambao wako makini sana muda wote na wanatumia vyombo vya umeme, kwa hiyo lazima akili zao ziwe kwenye kile kitu wanachokifanya. We never pay cash. We pay either by mobile phone, M-Pesa, or into a bank account. And we're doing that for like the safety of our people and also the safety of the beekeepers. And it helps beekeepers also to manage their money a bit better. We have 3,000 beekeepers that we are buying from, more than that. And we've been able to build a really good relationship with them. And we are trying to encourage people also to think about beekeeping as a business, and then say, if you get X amount for your honey, make sure you have you invest a certain amount in beehives, for example, and then plan what happens with the other things. If you want to do export business, there's 3 things that have to line up. You have to have a market where you're selling to. And so the price in that market, that fluctuates. And so that has to be a good price. You have to have a good season, and you have to have the cash flow in the good season to buy. And we are looking also towards attracting funds from people that are interested in honey or the honey business as a conservation tool. Our market at the moment is very much Europe and the United States, and so we would have to do more research. We are selling some to, for example, some African countries, but it's at the moment it's a very small amount. And so I think in terms of whether it could sustain us, I doubt whether they would buy the volumes that are necessary to sustain our business. The main byproduct or other product is wax for us, because we buy honeycomb, and so we separate. Basically our processing is separating honey from wax, and then we produce honey and we produce wax. Kwa sasa barabara zimefunguka kabisa. Kwa mfano hiyo barabara ya Tabora ni lami tupu, kutoka Katavi Tabora kuelekea Sumbawanga bado kipande kidogo na wanaendelea kukamilisha, kuelekea Kigoma wanaendelea kidogo wanaendelea kukamilisha. Kwa unakuta inafunguka, kwa watu waje wawekeze kwa sababu njia imefunguka na barabara zipo na kunafikika tofauti na zamani. Hapa kwetu sisi sasa hivi kuna uwanja wa ndege ambao zamani hakuwa. Kwa sasa hivi kuna mtu anaweza, serikali imeweka miundombinu kama uwanja wa ndege, itakuwa uwanja wa ndege, itakuwa hoteleli, itakuwa na barabara. Kwa mtu atachagua mwenye atafirisha kwa njia gani. Kwa sababu barabara imefunguka mpaka Kongo. Na ziwa sasa hivi kuna bandari kubwa imejengwa, ziwa Tanzania.